Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti-vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Vashate Desha Tarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 12, Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Text 7 and 8, translations, purports by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Читачки Шримад Бхагаватам, 4 песен, 12 глава. Друга Махараджа се завръща обратно при Бога, а текстове 7 и 8 превод коментар от него божественост на началните Бхакти-ведanta Свами Шрила Прабхупада. Vrinihi kamang nripayan manogatam. Vrinihi kamang nripayan manogatam. Matastvam autanapade vishankitaha. Matastvam autanapade vishankitaha. Varang vararhom bhujanabapadayor. Varang vararhom bhujanabapadayor. Anantarang tvam vayamanga shushruma. Anantaram tvam vayamanga shushruma. Vrinihi kamang nripayan manogatam. Vrinihi kamang nripayan manogatam. Matastvam autanapade vishankitaha. Matastvam autanapade vishankitaha. Varang vararhom bhujanabapadayor. Varang vararhom bhujanabapadayor. Anantarang tvam vayamanga shushruma. Anantaram tvam vayamanga shushruma. Vrinihi kamang nripayan manogatam. Vrinihi kamang nripayan manogatam. Matastvam autanapade vishankitaha. Matastvam autanapade vishankitaha. Varang vararhom bhujanabapadayor. Varang vararhom bhujanabapadayor. Anantarang tvam vayamanga shushruma. Anantaram tvam vayamanga shushruma. Vrinihi. Vrinihi. Please ask. Please ask. Моля, поискай. Kamam. Kamam. Desire. Desire. Желание. Nripa. Nripa. O king. O king. O царь. Yet. Yeah. Whatever. Whatever. Всичко, което. Managatam. Managatam. Within your mind. Within your mind. Ти дойде на ум. Mataha. Mataha. From me. From me. От мен. Tvam. Tvam. You. Ти. Autanapade. Autanapade. O son of Maharaj Uttanapada. O son of Maharaj Uttanapada. O сине на Махараджа Уттанапады. Avishankitaha. Without hesitance. Without hesitance. Без колебания. Varam. Benediction. Benediction. Благословие. Vara arha. Varaha. Worthy to take benedictions. Worthy to take benedictions. Достоин за възнаграждение.
възнаграждение. достоен за възнаграждение. Ambuja, Амбуджа, lotus flower. лотос слава, лотос, Лотос. Naba, наба, whose navel. чието пък, Чието Padayoho, падайо at his lotus feet. с лотос свит, в неговите лотосови нозе. в неговите лотосови нозе. Anantaram, Анантарам, constantly. Концентрейт. постоянно, Постоянно. Tvam, Вам. about you. about you, за теб, За теб. Vayam, ваям, we. уи, ние, Ние. Anga, Анга. dear Dhruva. Джия Джува, скъпи Друва, Скъпи друга. Shushruma, Шушрума. have heard. чували сме. Чували сме. Translation, my dear Dhruva Maharaj, son of Maharaj Uttanapada, we have heard that you are constantly engaged in transcendental loving service to the Supreme Personality of Godhead, who is known for his lotus navel. You are therefore worthy to take all benedictions from us. Please, therefore, ask without hesitation whatever benediction you want from me. Превод. Скъпи Друва, сине на Махараджа от Анапада, чували сме, че непрекъснато си погълнат от трансцендентално любовно служение за Върховната Божествена Личност, която има лотосов пъп. Затова ти си достоен за всякаква благословия. Можеш без колебание да поискаш от мене всичко, което пожелаеш. Purport. Dhruva Maharaj, the son of King Uttanapada, was already known throughout the universe as a great devotee of the Lord, constantly thinking of his lotus feet. Пояснение. Друга Махараджа, синът на цар от Танапада, вече си бил прочул из цялата вселена като велик преамаданин на Бога, защото постоянно мислял за лотосовите му лозе. Such a pure, uncontaminated devotee of the Lord is worthy to have all the benedictions that can be offered by the demigods. Такъв чист, съвършен преамаданин е достоен за всички благословии, които полубоговете могат да му предложат. He does not have to worship the demigods separately for such benedictions. За да получи тези благословии, той не е длъжен да обожава полубоговете. Kuvera is the treasurer of the demigods, and he is personally offering whatever benediction Dhruva Maharaj would like to have from him. Ковера, който пази съкровищницата на полубоговете, сам предложил на Друга Махараджа всичко, което Друга пожелая. Srila Bilva Mangala Thakur stated therefore that for persons who engage in the devotional service of the Lord, all material benedictions wait like maid servants. Ето защо Шрила Билва Мангала Такур казва, че материалните блага са като слугини, които чакат заповедите на чистия преамаданин на Бога. Mukti Devi is just waiting at the door of the devotee to offer liberation, or more than that, at any time. Самата Мукти Деви стои пред вратата на преамаданиния, готова да му предложи освобождение и всичко останало, което той пожелая. To be a devotee is therefore an exalted position. Simply by rendering transcendental loving service unto the Supreme Personality of Godhead, one can have all the benedictions of the world without separate endeavor. Следователно в този свят няма никой по-велик от преамаданиния. Просто като отдава трансцендентално любовно служение на Върховната Божествена Личност, той може да получи всички възможни блага, без да полага за това отделни усилия. Lord Kuvera said to Dhruva Maharaj that he had heard that Dhruva was always in samadhi, or thinking of the lotus feet of the Lord. In other words, he knew that for Dhruva Maharaj there was nothing desirable within the three material worlds. Ковера казал на Друга Махараджа, че е чувал за неговото постоянно самади, т.е. за това, че Друга непрекъснато мисли за лотосовите нозе на Бога. Казано по друг начин, Ковера знаел, че нищо в трите свята, в трите материални свята не би могло да привлече Друга Махараджа. He knew that Dhruva would ask for nothing but to remember the lotus feet of the Supreme Lord constantly. Той знаел, че единственото желание на Друга Махараджа било постоянно да помни лотосовите нозе на Върховния Бог.
text 8. Maitreya Uvacha Saraja Rajena Varaya Chodito Dhruvo Maha Bhagavato Mahamati Harao Savavre Chalitam Smriting Yaya Taratyat Yatnena Duratyayam Tamaha. The great sage Maitreya continued, My dear Vidura, when thus asked to accept a benediction from Kubera, the Yaksharaj, the king of the Yakshas, Dhruva Maharaj, the most elevated pure devotee, who was an intelligent and thoughtful king, begged that he might have unflinching faith in and remembrance of the Supreme Personality of Godhead, for thus a person can cross over the ocean of nations very easily, although it is very difficult for others to cross. Текст 8. Великият мъдрец Майтрея продължи. Скъпи Видура, когато Кувера царя на Яшите предложи на Друва Махараджа, каквато поиска благословие, Друва, който бе най-великият от чистите премударени, а също разумен и мъдър цар, помоля за непоколебима вяра в Божествената личност и затова винаги да помни Върховния Бог, защото само така човек може да прекоси океана на невежеството. Непреодолим за останалите. Purport. According to the opinion of expert followers of Vedic rites, there are different types of benedictions in terms of religiosity, economic development, sense gratification, and liberation. Пояснение. Според вещите последователи на ведите има няколко вида благословие. Благословие за религиозност и благочестие, за материален просперитет, за стилно наслаждение и за освобождение. These four principles are known as Chatur Vargas. Тези 4 насоки в човешката дейност се наричат Чатур Варга. Of all the Chatur Vargas, the benediction of liberation is considered to be the highest in this material world. Сред 4 категории Чатур Варга освобождението се смята за най-висшето благо в материалния свят. To be enabled to cross over material nations is known as the highest Purushartha or benediction for the human being. Преодоляването на материалното невежество е признато за най-висшата Пурушарта, т.е. благословие за човека. But Dhruva Maharaj wanted a benediction which surpasses even the highest Purushartha, liberation. Но Друва Махараджа помолил за благословие, което превъзхожда дори най-висшата Пурушарта. He wanted the benediction that he might constantly remember the lotus feet of the Lord. Той поискал вечно да помни лотосовите нозе на Бога. This stage of life is called Panchama Purushartha. Това равнище на съществуване се нарича Panchama Purushartha. When a devotee comes to the platform of Panchama Purushartha, simply engaging in devotional service to the Lord, the fourth Purushartha, liberation, becomes very insignificant in his eyes. Когато предал дание се издигне до него и просто отдава на Бога предано служение, четвъртата Пурушарта, освобождението загубва за него всякаква стойност. Srila Prabhupada Saraswati has stated in this connection that for a devotee, liberation is a hellish condition of life. As for sense gratification, which is available in the heavenly planets, the devotee considers it to be a will of the wisp, having no value in life. Във връзка с това Шрила Прабодхананда Сарасвати казва, че за предано дарение освобождението е истински ад, а сетивното наслаждение на райските планети е мираж, който няма действителна стойност. Yogis endeavor to control the senses, but for a devotee controlling the senses is no difficulty at all. Йогите си поставят за цел да покорят сетивата си, но за предано дарение сетивния контрол не представлява ни най-малко трудност. The senses are compared to serpents, but for a devotee, the serpent's poison teeth are broken. Сетивата са сравнявани с змии, но за предано дарение отровните зъби на тези змии са счупени.
Thus, Srila Prabodhananda Saraswati has analyzed all kinds of benedictions available in this world, and he has clearly declared that for a pure devotee they are all of no significance. Така, Шрила Прабодхананда Сарасвати разглежда едно по едно всички завоевания, които човек може да постигне в този свят и недосмислено казва, че за преодоляване те са лишени от смисъл. Dhruva Maharaj was also a Mahabhagavata, or a first-class pure devotee, and his intelligence was very great, Mahamati. Dhruva Maharaja бил Махабхагавата, най-известен чист преданен и се отличавал с изключителна интелигентност, Mahamati. Unless one is very intelligent, one cannot take to devotional service or Krishna consciousness. Само най-интелигентните хора могат да поемат по пътя на преданото служене, по пътя на Кришна съзнание. Naturally, anyone who is a first-class devotee must be a first-class intelligent person and therefore not interested in any kind of benediction within this material world. Извисеният преданен притежава изключителна интелигентност и затова не се интересува от материални блага. Dhruva Maharaj was offered a benediction by the king of the kings, Kuvera, the treasurer of the demigods, whose only business is to supply immense riches to persons within this materialistic world, and is described as the king of kings because unless one is blessed by Kuvera, one cannot become a king. Самият цар на царите предложил на Dhruva Махараджа богатствата си. Кувера, пазителят на съкровищницата на полубоговете, чието единствено задължение е да дарява материалистите с несметни богатства, е наречен цар на царете, защото никой не може да стане цар без неговото благословение. The king of kings personally offered Dhruva Maharaj any amount of riches, but he declined to accept them. И така, царя на царете лично предложил на Dhruva Махараджа всичките си съкровища, но Dhruva отказал да ги приеме. He is described therefore as Mahamati, very thoughtful or highly intellectual. Затова тази строфа той е наречен Махамати, изключително разумен и мъдър. So this is the symptom of pure devotee. И така, това е симптом или качество на чистия преданен. The only desire he has is to serve the Lord. Единственото желание, което той желае, е да служи, което има, е да служи на Бога. And all other desires are supposed to be zero. И всички други желания се предполага, че те трябва да бъдат нула. That's how Rupa Goswami defines pure devotional service. Това е начинът, по който Шрила Рупа Госвами дава определение на чистото предано служение. Anya abhilashita shunyam. Any other desire is zero. Jnana karma anavritam. Anything connected with mundane knowledge or fruitive activity. Всички други желания, те са нула. Решено е също от спекулативно знание и плодоносни дейности. And the only desire is anakulyena krishnanushilanam bhakti uttama, to serve favorably Krishna as he desires, to please him, and that is uttama bhakti, pure devotional service. И единственото желание е да се служи според желанието на Кришна, да го удовлетворим по начин, по който той иска, и това се нарича най-висшето предано служение. Чистото предано, това се нарича чисто предано служение. So therefore, here Dhruva Maharaj is offered practically any kind of material opulence by he's the treasurer of the demigods. So a treasurer, he has the treasury under his control. He can give any amount of gold and diamonds and whatever one may desire. И тук можем да видим, Кувера предлага на Dhruva Maharaj всякакви материални богатства. Той, понеже бил ковчежник в съкровищницата на полубоговете, той може да му даде всякакви количества диаманти и злато, които той пожелае. But the devotee is intelligent also in that sense that he knows even if one becomes the richest
person in the world. It is a temporary benefit. Но Преодани, понеже е много интелигентен, той знае, че някой дори да притежава най-големите богатства на този свят, това са само временни притежания. Therefore, Krishna in Bhagavad Gita, he will say that those who desire such things, they are not very intelligent. Kamaistaisterita jnana. And because whatever they may obtain from the demigods, it has a beginning and an end. It's a temporary benefit. И затова Кришна обяснява, че тези, които се стремят към подобни материални блага, не са много интелигентни, защото каквото и да постигнеш, то ще е само временно. And sometimes that happens even within one lifetime. One may win the lottery, become a millionaire, and then after a few years or even less, not only you have lost everything, you are in debt. Bad investments and whatever one may do. И това може да се случи дори и в рамките на един живот. Можем да видим понякога човек спечелва от лотарията, има страшно много пари, а след няколко години не само, че вече е загубил всичките си богатства, ами вече даже и мъртъв. So also these kind of benedictions are connected to the goddess of fortune. И има различни благослови, които са свързани с богинята на щастието. Yes, we want to be fortunate, to gain a fortune. Искаме да сме големи късметли и да спечелим голямо богатство. But her other name is Chanchala, somebody who moves all the time from one place to the next. Но другото нейно име е Чанчала, личност, която не се съдържа на едно място. Днеска е тук, утре е на друго място. So you cannot keep the goddess of fortune with you all the time. It's not Няма possible. как да задържиш богинята на щастието винаги при тебе през цялото време. So one may be fortunate for a certain period of time and then she goes away and no more fortune. И така, някой може тя да е при него за известно време и той да е голям късметлия, но след известно време тя се тръгва и той вече няма богатство. So Dhruva Maharaj, as we remember in the very beginning, he was looking for the fortune of becoming the most powerful emperor in the universe. И в самото начало Dhruva Махараджа е търсил да стане най-могъщия и силен император в цялата вселена. And he was only a small boy, but still he was instructed by Narada Muni how to do that. And he followed the instructions and he became so powerful that, well, the whole earth tilted when he was just pressing his foot. И той, въпреки че бил 5-годишно момче, желал да стане, имал такова желание и понеже получил инструкциите на Нарада Муни и той ги следва много стриктно, станал толкова могъщ, че леко пъти се помръднал кръка и той променил орбитата на Земята. So then finally the Lord appeared before him and asked him, what do you want? Накрая Бог се появява пред него и го пита какво желаеш. And then we have this famous verse where he says, well, I was looking, actually I don't want anything anymore. I was looking for pieces of glass and now I have a diamond in the form of the Lord. И тогава друго казва този известен стих, в който той казва, аз това, което търсих, са били само счупени стъкълца, а сега аз получих истински диаманти под формата на Бога. So that is the whole point. At one point he wanted to become the richest or most powerful person, and then when he came in contact with the Lord, this desire just disappeared. И това е основен момент, че той имал желание да стане най-могъщия цар, обаче когато влезнал в контакт с Бога, това желание е изчезнало. So therefore devotees who are satisfied in the service of the Lord, they may be offered all kinds of material
benefits, and they're simply not interested, and people cannot understand why this is. Затова на предаданите, които са удовлетворени със служенето, което имат, можем да видим понякога много хора могат да им предложат всякакви неща и те обаче ги отказват и хората не могат да разберат защо изобщо те отказват. So another example we have is Prahlad Maharaj. Друг пример имаме с Пралад Махарадж. After he had offered his prayers, Nrsingadev, he told him, now you can ask from me any benediction you might desire. И Нрсимхадев отива при него и му казва, аз съм готов да ти дам всякакво благословие, което ти пожелаеш. And then it is described, Narada Muni, he said that although Prahlad Maharaj was only a boy, when he heard the benedictions offered by Nrsingadev, he considered them impediments on the path of devotional service. Thus he smiled very mildly and spoke as follows. This is the 7th canto, if you want to have it. It's probably easier. We're going to read some verses. 10:1. И тогава се обяснява, че когато му предложили и той когато чул, че може да получи много благословии, той веднага чел всички тези благословии за голямо препятствие в неговото служение. So then Prahlad Maharaj said, My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because I was born in an atheistic family, I am naturally attached to material enjoyment. Therefore kindly do not tempt me with these illusions. I am very much afraid of material conditions and I desire to be liberated from materialistic life. It is for this reason that I have taken shelter of your lotus feet. И след това Прахлада Махарадж казва следното. О, скъпи Господи, о върховна божествена личност, понеже аз съм се родил в атеистично семейство, по естествен начин аз съм привлечен към материалното наслаждение. Затова моля те, не дей да ме даряваш с подобни илюзии. Аз много се страхувам от материалната обусловеност и желая да се освободя от материалистичния живот. Заради тая причина аз съм приел подслон в Твоите лотосови нозе. O my worshipable Lord, because the seed of lusty desires, which is the root cause of material existence, is within the core of everyone's heart, you have sent me to this material world to exhibit the symptoms of a pure devotee. О, уважаеми Господи, понеже семето на похотливите желания е корената причина на материалното съществуване в сърцевината и в сърцевината в дъното на сърцето на всеки. Затова ти си ме пратил в този материален свят да мога да развия симптомите или качествата на чистия преданодарен. Otherwise, O my Lord, O Supreme Instructor of the entire world, you are so kind to your devotee that you could not induce him to do something unbeneficial for him. Затова, скъпи Господи, о върховен инструктор на целия свят, ти си толкова мил към своите преданодарени, към своя преданодарен, че няма да го въвлечеш в нещо, което няма да е добре за него. On the other hand, one who desires a material benefit in exchange for devotional service cannot be your pure devotee. От друга страна, личност, която желае някаква материална печалба или полза в замяна на преданното служение, което той отдава, няма как да бъде чист преданодарен. Indeed, he is no better than a merchant who wants profit in exchange for service. Всъщност, той не е по-добър от търговеца,
който иска да спечели в замяна на служенето, което дава. A servant who desires material profits from his master is certainly not a qualified servant or pure devotee. Слугата, който желае материална полза от своя господар, е несъмнено не е квалифициран слуга или чист преданодарен. Similarly, a master who bestows benedictions upon his servant because of a desire to maintain a prestigious position as master is also not a pure master. По подобен начин също и господаря, който дава благослови на своя слуга заради желанието да поддържа престижна позиция като господар, също не е чист господар. Oh my Lord, I am your unmotivated servant and you are my eternal master. There is no need of our being anything other than master and servant. You are naturally my master and I am naturally your servant. We have no other relationship. О, скъпи Господи, аз съм Твой безкористен слуга и Ти си моя вечен господар. Няма нужда да има нещо друго, освен това да си господар и аз да съм слуга. Ти естествено си мой господар и аз естествено съм Твой слуга. Ние няма нужда да имаме други взаимоотношения. O my Lord, best of the givers of benediction, if you at all want to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your Lordship that within the core of my heart there be no material desires. О, скъпи Господи, този, който дава най-добрите благослови, ако Ти като цяло искаш да ме дариш с някаква благословия, която аз желая, тогава аз се моля на Ваше Величество, на Твое Величество, че в дълбините на сърцето си да нямам никакви материални желания. So that's the only real prayer one should offer. И това е единствената истинска молитва, която човек трябва да дава. Otherwise, it's a mixed devotional service. Иначе, преданото служение е смесено. It's better than no devotional service. Това е по-добре, отколкото изобщо не отдаваме преданото служение. So, even if one has material desires, you are advised to go to the Lord instead of going to a demigod. Дори да имаш материални желания, се препоръчва по-добре да отидеш при Бога, отколкото при полубоговете. The second canto will say, Akama sarva kamova, moksha kama udaradi, tivrena bhakti-yogena yayeta purushang param. So whether one has akama, no desire, sarva kama, all kinds of desire, or even moksha kama, desire for liberation, go to the Lord. Във втора песен на Шримад Бхагаватам там се препоръчва, че без значение дали си пълен с материални желания, че нямаш никакви материални желания или имаш желание за освобождение, въпреки това да отидеш при Бога. But the idea is, the hope is that even though you may in the beginning go with some desire, in time this will just disappear. Но надеждата е, че дори в самото начало да имаш някакво желание, с течение на времето тези желания да изчезнат. Just like Dhruva Maharaj, he went with the desire to become a king and very powerful. He executed all these different practices that Narada Muni told him, including chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. But then when the Lord appeared, he said, oh, actually I'm not very intelligent. This is a mistake, so now I just want you and forget about all this kingdom and everything. Както Dhruva Maharaj в началото, той бил много решителен, искал да стане голям император, повтарял мантри, подлагал се на отречения, но след това, когато Бога се появил, той казал, аз направих грешка. Всички тези желания му изчезват. So the idea is, yes, we may come even to Krishna consciousness with different motives, but hopefully in time these will become purified and one will only want to serve the Lord, nothing else.
И в самото начало може да имаме някакви желания, но надяваме се, че с течение на времето те ще изчезнат и единственото желание, което ще имаме е да служим на Бога. And even then, sometimes service may be conditioned. Devotees may say that I only like to do this kind of service and no other type of service. Но дори тогава служенето може да бъде обусловено също. Примерно, преемдание може да каже, на мен ми харесва този вид служение, а ако е някой друг вид, аз не го харесвам. So that's conditional devotional service. It's not very highly elevated stage. И обусловеното предно служение не е най-издигнатото ниво. But it's better than no service. Но също е по-добро, отколкото да не отдаваме. But obviously the highest stage is when one will just be at the service of the Lord and whatever you want, I will do. Doesn't matter what it is. И обаче имаме и най-висшето служение, което е каквото пожелаеш, това ще направя, без значение какво ме молиш. As Prahlad Maharaj says here, I'm your unmotivated servant, not with any idea that I want this in exchange. И както Прабхупад Махарадж казва, аз съм твой безкористен слуга. Не е така, че аз ще отдам това служение, защото ти ще ми дадеш нещо. A servant who desires some material profit is not a pure servant, it's like a business. Този слуга, който желае някаква материална печалба в замяна на служенето, което отдава, той не е чист слуга, а той е като търговец. In this material world, there are still people who are acting as servants for, who knows, some very rich person, or even probably some kings or sheikhs or somewhere, and they have servants. И в този материален свет можем да видим, има много хора, които отдават различни служения на издигнати личности, като царе и така нататък. But these servants are paid. Но на тези слуги им плащат. If you don't pay, they will quit. Ако те ни им плащат, те напускат. Unless they are slaves, then they are kept by force. Освен ако не са роби, тогава насила ги карат да служат. But officially, there's no more slaves in this world. Но официално не би трябвало да има роби в този свят. Well, there were slaves in the big topic in America for many, many years, and then finally it became abolished. But a servant is somebody who gets paid. He does the service voluntarily, and he will go voluntarily, more or less. И робите са били дълга тема в Америка, в продължение на много години. Накрая те се освобождават, но основната идея в момента е, че слуга е някой, който доброволно отива и му се плаща. But the relationship of a servant of Krishna is not like that. It's neither a slave nor a paid servant. Но взаимоотношенията с слугата на Кришна са по-различни. Той нито е роб, нито му се плаща. And as Prahlad says here, you are naturally I'm naturally your servant. We have no other relationship. И Прабхупад Махарадж му казва, естествено, аз съм твой естествен слуга, нямаме други взаимоотношения. Therefore, before, as we mentioned some time ago, when he speaks to his schoolmates, he says it's not very difficult to please the Lord. И преди, когато дискутирахме, когато в главата, когато той проповядва на своите съученици, той им казва, не е толкова трудно Бога да бъде удовлетворен. Even a child can do it, an old man can do it, anybody can do it. Едно дете може да го направи, възрастен човек може да го направи, всеки може да го направи. Why? Because it's a natural relationship. It's just like that. Защо? Защото вие имате такива естествени взаимоотношения. We are Krishna's parts and parcels, so there's no other relationship. Ние сме неразделни, частички неразделни, свързани с Кришна и нямаме други взаимоотношения с него. And Sanatana, it's an eternal relationship. It's not that, sometime maybe it will change.
И не само тези взаимоотношения с Санатана или вечни. Не е така, че някога това ще бъде променено. So we better get used to the idea Така че that много we are добре да eternally свикнем с тази Krishna's идея, servants. че сме вечни слуги на Кришна. That's the Swarupa. Chaitanya Mahaprabhu, when he was asked by Sanatana Goswami, who am I? Because maybe I'm not sure who I am. Well, that's your Swarupa, your identity, to be an eternal servant of Krishna. И това е нашата сварупа. Когато го попитат Санатана Госвами, и то отговаря, това е твоята изначална позиция и вечна същност да бъдеш слуга на Кришна. And if we try to avoid it, then illusion will make us think that now I'm not nobody's servant anymore. И ако така искаме това да не е така, и илюзията може да ни накара да си мислим, аз вече не съм слуга на никой. Yeah, Krishna explains that also in Bhagavad Gita. Then you think Ishvaroham. I'm the Ishvara. I'm the controller and master here. И тогава Кришна описва Бхагавад Гита, Ишварохам, вече аз съм господаря и аз съм този, който контролира нещата. But that's not a fact. Това не е истината. That's an imagination. Това е само едно въображение. And, well, Maya makes you think, but I'm controlling certain things and certain people or whatever. And yes, I am in control. И Майя наистина те кара да си мислиш. Аз наистина контролирам нещата. Различни хора им казвам какво да правят, контролирам ги. Наистина аз държа контрол в моя ръце. But there's always somebody above who controls you. Nobody is independent. Винаги има някой, който е над теб, който трябва да те контролира и ти няма как да си независим. And at the end it's time that controls everybody. И най-накрая идва времето, което контролира абсолютно всеки. Nobody can escape the influence of time. Никой не може да се измъкне от влиянието на времето. You can try to stop. Nobody can stop the clock. Като се опита, като спре часовника. So therefore one will pass from youth to old age. And what can you do? И затова човек е принуден да премине през младост към старост. We try to stop it. Опитваме се да спрем. Especially those who have a lot of money. Особено тези, които са по-богати. They spend fortunes in trying to stop the clock. Те харчат цели състояния, за да спрат часовника. Yes, so I again mention that because it's such an amazing thing that in California these high-tech millionaires and billionaires, they're spending billions on research how to stop aging. В Калифорния имаме много големи богаташи, които милиони харчат, за да се опитат да спрат стареенето. They want the benediction of continuous youthful life. Те искат да имат благословия, да продължават да са вечно млади. But that you can only get if you are a servant of Krishna. Това единствено можеш да го получиш само ако станеш слуга на Кришна. He is Navayavanangscha. You come with him, then you are also Navayavanangscha. Той си Навайаванамшча и ако ти служиш на него, ставаш като него, ти също ставаш такъв. In Goloka Vrindavan, the cowherd boys never grow old. В Голока Вриндавана пастирчетата никога не остаряват. The young gopis remain young gopis. Младите гопи също си остават млади гопи. The cows don't die. Кравите не умират. The trees don't fall over and, become dried up. Дърветата не е така, че падат и биват изкоренени и изсъхват. But in this world, this aging process, nobody will be able to stop, even if you spend all the money of the whole world together. It's not possible. Но в този свят никой не може да избегне старението, дори и да пробваш с всичките пари на този свят да го спреш. But they will continue to try.
Но въпреки това те се опитват и продължават да постигнат това. Just like Hiranyakashipu, he was told, you cannot be immortal. I'll try anyway, this way and that way. Както на Хиранякашипу му казали, няма как да станеш безсмъртен. Няма как да получиш такава благословие. И той обаче казал, да, въпреки това обаче аз ще опитам по този начин и по другия начин аз ще се опитам. So there are some investigations how to, now they have they know what is causing the aging. И сега вече те казват, ние вече знаем каква е причината заради старението. The cells and this, and then we make some adjustment here, and then it looks like, now actually you look younger than before. И малко ще подобрим различни неща и да, ето ти вече изглеждаш по-млад от преди. But material nature's laws you cannot stop. Но няма как да спреш законите на материалната природа. So therefore any benediction, whether it's eternal youth or riches or whatever one may desire, this is not, ultimately Krishna therefore says it's not very intelligent. И всички тези благослови, като вечна младост и големи богатства, Кришна казва, това не е много интелигентно. There are temporary benefits. Това са временни благослови. So therefore, as is said in this verse here, that Dhruva Maharaj, he begged that he might have unflinching faith in and remembrance of the Supreme Personality of Godhead. И сега тук в стиха виждаме Друва Махараджа се моли да има непоколебима вяра и постоянно да помни от суетите на Върховния Бог. So that's very intelligent because Krishna in Bhagavad Gita also advises Arjuna to do the same thing. И това е много интелигентно. Можем да видим, че Кришна в Бхагавад Гита съветва Арджуна същите неща. Mam anusmara, you think of me, you remember me. Many times, as we pointed out in the 8th chapter, he says that. More than once, maybe more than twice, 3-4 times. Можем да видим в 8 глава, както вчера говорихме, той му казва, винаги мисли за мен, установил му си върху мен. Той не го казва веднъж, не го казва два, повече от 3, повече от 4 пъти. Then one can cross the ocean of material existence. И тогава човек може да прекоси океана на материалното съществуване. Or, as Krishna says in Bhagavad Gita, then you come to me, and that means you cross the ocean. И тогава ти или той да отиде при Кришна, който означава всъщност да прекоси океана. So, Dhruva, let's follow his footsteps. Нека да следваме неговите стъпки. If any prayer, any desire for benediction, well, that's the one we should ask for. Ако искаме да отдаваме някаква молитва или да имаме някакво желание, това е което трябва да молим. To be able to remember the lotus feet of the Lord. Anytime, and especially at the time of leaving the body. Да сме способни да помним винаги лотосовите нозе на Върховния Бог и особено в мига на когато напускаме тялото. Antakale, chamameva, smaran muktva kalevaram. When the antakale comes, the end of your time in this body, then one should remember the Lord and yakprayati samadbhavam. Then you come to me, Krishna says. В края на живота човек да е способен да мисли за мен, казва, за Кришна, и по този начин той ще успее да отиде при него. Yati nastyatra samshaya. No doubt. He repeats it. He says, you come to me, and they say, you will come. No doubt about it. И след това той първо казва, ти ще дойдеш при мен, и след това той му казва, в това няма никакво съмнение. And then 2 verses later he says again, Mame Vaishyasi Asamshaya, you come to me without any doubt. И след няколко стиха пак му казва, по този начин ти ще дойдеш при мен без никакво съмнение. So that's desire or benediction we might ask for. This is bona fide. И това е желанието и благословието, което ние можем да молим, и това е авторизирано. To become Krishna conscious, it's a good desire. Да желаем
желаем да станем Кришна осъзнати, това е добро желание. Get money from Kuvera? Yes, but it will come and go. Да получим пари от Кувера, това е добре, но те ще дойдат и след това ще се тръгнат. Become the president of whatever country? It will come and go. Без значение на коя страна, това ще дойде и после ще се тръгне. But the desire is so strong that, anyway, they're still waiting. Who will it be? It looks like, yes, only a few more votes are missing. Но желанията са толкова силни, че те до ден днешен чакат, кой ли ще е новия, кой ли ще е новия. Може би само още няколко стъпки и ще спечелим. So, this will come and go. Yes, now, again, they will celebrate, whoever it may be. The other will cry. И това ще дойде и ще отиде. Някой може да празнува. Да, отново сме президенти. Другите могат да плачат. And then maybe Maya will intervene. Then when you come finally to take the vow, then you get a heart attack and just fall over. Обаче не се знае, когато отиде някъде да гласува, или обета да дава. Отива да дава обет, нали, за това, че ще стане президент, това, че Майя може да го победи. Той може да получи сърдечен удар и да напусне. You finally move in to the office and you can sit down behind the big desk and then you get a heart attack. And you just, they find you in the chair, you know. Big news. First day in his office and he died of so much ecstasy. Или пък да кажем, че вече наистина си станал, влизаш в офиса, сядаш на креслото, вече ти си президента и обаче сърдечен удар и ти умираш там и всички казват, каква новина. Тома влезна в офиса, стана президент и обаче умря на първи ден още. This happened. It's not that it didn't happen. More or less the same happened must be like 40 years ago in Russia, Soviet Union. I think after Brezhnev or something like that. Then the next few ones, very short time. One is only a few days, then he died. Because they were all over 80 years old. И тези неща се случват повече от 40 години, преди 40 години в Русия имало такива президенти след Брежнев или... Yeah, you don't even remember that. Chernenko, Andropov, he was the one who died. Yes, they died. 20 days or something like 3 weeks, you can be the president. Имало няколко случаи, които сте били толкова възрастни, над 80, и двама, няколко седмици, на практика броени дни, били президенти, обаче умряли. Yes, so we still remember his name. He's not forgotten. But what's the use? We don't even want to know where he is now. Maybe walking around as a bear in Siberia somewhere. Yes, you don't want to forget your motherland, no? Russia motherland, my motherland. So I cannot leave my mother. Okay, become a bear. Matrushka, no? Matrushka? Yes. И не искам да забравя майка си, И добре, бъди мечка при майка си. I mean, we have, Prabhupada mentions this, you become, I think sometime before one purport, you become very attached to your house, then you may live there as a snake or as a dog in front of the house, guarding the house. За няколко стиха имаше коментара, Шрила Прабхупада казва, ако си много привързан към своя дом и ако нямаш благочестиви реакции, можеш да се родиш като
земя, близо до твоя дом или някакви други подобни форми. Yeah, one time he said, yes, you come back as the dog to watch the house and they kick you. Your sons kick you. И много искаш да нагляваш къщата и да я пазиш добре, раждаш се като син, като куче и синовете ти те подритват от време на време. Anyway, so no situation in the material world is recommendable. И каквото и да е, няма ситуация в материалния свят, която да се одобрява и препоръчва. Yeah, even if you become kuvera, no dog in your house, you become the treasurer of the demigods, you have all the money, but it's a temporary job. It will not last very long. Дори да си ковера, да кажем, че няма да си куче, който ще го подритват, ами си ковера, който е ковчежника. Дори това не се препоръчва много, защото това е временно и няма да продължи дълго време. So, again, therefore, we should beg for unflinching faith in and remembrance of the Supreme Lord. И затова, това, което трябва да се молим, е да имаме непокътима вяра и да сме способни да помним Бога. Okay, any doubts, any questions, comments? И така, имаме ли коментари, въпроси, някакви съмнения? Може ли? Yes, please. Много благодаря, Махарадж. Thank you very much. Имам обращение към вас с молба за разяснение и може би благословие. Ще кажа за какво става въпрос. I want to ask for clarification and also for benediction. For blessing, of course, yes. You give me, I give you. So, what's the clarification? What? Мен ме впечатлиха думите на Прахлада Махарадж, където той казва: моля те, махни и най-малкото желание в дъното на сърцето ми, материално желание, да не махни го, не ми трябва. I was impressed by the words of the Prahlad Maharaj, the words to destroy all material desires in his heart. Mm. И докато ви слушах, анализирах някои неща и разбрах, че от една страна искам Кришна да ги махне нещата. Обаче от друга страна все едно, че се страхувам. Ако наистина ги махне, какво ще правим? And from one side, when I hear, I understand that I want Krishna to destroy all the material desires, but from other viewpoint, I'm thinking, but if this happens, what will I do? Yes, I'm afraid. Huh? Is she afraid? What will happen? What will happen? What will I do? И още мъничко усещам, че този моя страх е просто невежество, което моля ви да ми помогнете да се разсеи, за да бъда спокойна, че Кришна ще ме защити каквото и да е. Но сигурно има нещо, което ми пречи да честно да кажа: Кришна, моля те, махни, не ми трябва. And I understand that I feel that this is some ignorance which stopped me to do this, and I want to ask you to remove this ignorance, which stopped me to surrender. That's not in my power. Това не е в моя сила. Нямам сила да направя това. That's in your power. Ти имаш силата да направиш. Not exactly, but if you ask Krishna to remove the ignorance, he will be able to do that. Но ако се помолиш на Кришна, той да отстрани невежеството, той е способен да го направи. Because he is sitting in everybody's heart. Защото той е в сърцето на всеки. And he's just waiting for us to surrender to him. Той ни чака просто да му се отдадем. Therefore he says, we had this verse, evam evanu kampartam, no? 8, 10, 11. We'll read that. And he's very merciful, so therefore he says, Tesham evanu kampartam aham agyana jam tamaha, which is ignorance caused by the darkness caused by ignorance.
Nashayam yatma bhavosto jnana dipena bhasvata. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. В 10 глава 11 стих той казва, Кришна казва, за да прояви особената си милост, аз пребиваваш в сърцата им, с факел на знанието разсейвам мрака, породен от невежество. So, in the purport, at the end, last paragraph, Prabhupada says that due to the contamination of material association, through many, many millions of births, one's heart is always covered with the dust of materialism or material desires. But when one engages in devotional service and constantly chants Hare Krishna, the dust quickly clears and one is elevated to the platform of pure knowledge. И в пояснението в последния абзац Шрила Прабхупада казва, поради замърсяване от материално общуване, в течение на милиони раждания, човешкото сърце е постоянно покрито с пръхта на материализма. Но когато човек се заеме с правилно служене и непрестанно повтаря Харе Кришна, пръхта бързо изчезва и той се издига на нивото на чистото знание. The ultimate goal, Vishnu, can be attained only by this chant and by devotional service, not by mental speculation or argument. Крайната цел Вишну може да бъде постигната единствено чрез това повтаряне и с преданно служене, а не с умозрителни разсъждения или аргументи. And now comes be attentive. И сега бъдете слушайте с още по-голямо внимание. The pure devotee does not have to worry about the material necessities of life. Чистият предан дарен не бива да се безпокои за жизнените си потребности. He need not be anxious. Няма нужда да помислим това. Because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord. Защо? Защото когато се отстрани мрака от сърцето си, той единствено получава всичко от Върховния, who is pleased by the loving devotional service of the devotee. Той получава всичко от Върховния Бог, който е удовлетворен от любовното служение на своя предан дарен. This is the essence of the teachings of Bhagavad Gita. Това е същността на учението на Бхагавад Гита. So therefore, at the end, when Krishna says, "You surrender unto me," what does he say? Mashucha, don't fear, because then what will happen? И затова накрая на Бхагавад Гита Кришна казва, отдай ми се, и му казва Машучаха, не дей да се страхуваш. Защо? Защото човек може да има някакви страхове. So that's one of the symptoms of surrender is Rakshishyatiti Vishvasa, the conviction that he will protect me. И един от симптомите на това, че човек е отдаден, той има чувството, Кришна винаги ще се погрижи за мен. So, if this is not yet there, maybe. Ако това все още не е там, може би. Don't ask me. Не дей да молиш мен. You have to clear the heart by chanting and serving, and then Krishna will do his work. Yes. He will clear out all the darkness, and things become, and then conviction comes, and той ще изчисти всичко тъмно и тогава ще дойде убеждението. There's no other way. Няма друг начин. Харач, дали правилно ви разбирам и във връзка с това, което казахте в лекцията, че мога да отида при Кришна, който е в сърцето ми, и да му се признае, че имам тези безпокойства, с тези страхове, просто да му кажа. Ето така, не да го държа, да мисля, той знае всичко, а просто да му да звучи, да кажа на глас това, просто такова усещане, иска ми се това да го направя, това дали е авторитетно. She want to ask, or she have understand you properly, and that this which she needed to do is just to ask Krishna in his heart to help her
to become surrender to Him. That's definitely one part. It's not the only. You don't only ask. It's not sufficient. Това е една част от това, което трябва да направиш. Нали, да отидеш в сърцето си да го помолиш, нали, да му се отдадеш, но само това не е достатъчно. Also, the practice has to be there, because we already know we're supposed to know what we're supposed to do. Трябва да имаш подходяща практика и би трябвало да знаеш какво трябва да правиш. I mean, praying is one, but you cannot just ora et labora. It's a Latin expression by Christian monks. You pray and you work. Само да се молиш не е достатъчно. Има един християнски свещенослужител, който казва, че не само да се моли, ами трябва да работиш нещо, да направиш в тази връзка. Because the prayer is, well, to remember, but what this Krishna tells Arjuna is tasmat saveshu kaleshu mam anusmara yudhyacha. So you think of me, but at the same time you fight, you do your prescribed duty. Както имаме Кришна, който казва на Арджуна, винаги мисли за мен в моята форма, на изборка форма, но в същото време трябва да изпълняваш предписаните си задължения. So we all have engagement. We're not just sitting and meditating all day long. Имаме различни ангажираности. Не е така, че просто седим по цял ден и само си мислим. So there has to be practical devotional service. Не, трябва да имаме различни практични Which maybe at the last stage of life it's only chanting and hearing and remembering because the body doesn't allow much else to do. Може би в крайните етапи на живота човек тогава ще има възможност само да слуша и да възпява, защото тялото не е в състояние да извършва абсолютно нищо друго. But if we do this now, this is not because we have to be engaged. Everybody is busy with something. Ако ние се опитаме да направим това не е добре, защото всеки иска да има склонността да е зает, да извършва нещо. But instead of being 10 hours on Facebook, maybe we should do 10 hours something else. Но може би по-добрият вариант, вместо да сме 10 часа на Фейсбук, е да направим нещо друго. I mean, how do you engage your time? I'm just talking to my neighbor all day on the, have you heard, this is saying the typical thing, and the time is going by. So why didn't we use that time to do something practical for Krishna? И човек трябва да наблюдава как наминава времето. Ако просто ходи при съседа и си говорят, знаеш ли това стана така, и поглеждаш часовника и времето ти е минало. Защо трябва да го използвам времето по този начин, вместо да направим нещо, което ще удовлетвори Кришна? So we can ask, obviously we should ask Krishna for this benediction, that we can remember him or become Krishna conscious, but we also have to act. Определено, ние трябва да в сърцето си да молим Кришна за благослови и да го помним и така нататък. Но очевидно ние трябва да извършваме различни дейности. But we know this, you know this. There are certain practices, like if you read Upadeshamrita, you have a whole manual how to do this, what not to do and what to do. If you just follow these two verses, you become perfect very soon. И имаме в Упадешамрита 6 неща, които трябва да правим, 6 неща, които трябва да избягваме, и ако успеем да ги направим само тези 12 неща, ние ставаме съвсем скоро съвършени. So we know it, but we are not able to do it. Exactly. Maybe some part of it, maybe some time, but we are not, maybe most of us are not able to really completely apply this, and then therefore it takes time. Знаем за тях, може би някои от тях да ги извършваме, но може би повечето от нас не са способни да извършат всички тези неща през цялото време и затова на нас не отнема повече време. No? You analyze the 6 items that destroy devotional service. You know how much each item I still have. Анализирай 6 неща, които разрушават преданото служение или го развалят по-скоро, и
И анализирай и виж колко от тези неща аз имам в моето време. Maybe one or two, I'm finished, I don't do this anymore. Very good. Човек трябва да си каже, аз искам да свърша с всичко това. Maybe the others, well, there's still a little bit of this and I'm working on it. But от някой може да има много маличко, от някой и аз обаче работя върху това да го изчистя. But this one is very difficult because I really like it. Обаче може да се случи така, че той да си каже, това наистина е много трудно, защото аз много си го харесвам това. Then we have a problem. So then if we know, first of all we have to know. If we don't know, then that's not good. Because then what you're going to do? Трябва да разберем какво е. Ако обаче не знаем, тогава това не е добре. But if we know, then we can work on it. Но ако разберем къде ни е проблема, можем да работим върху него. No? It's more or less clear? Изцяло ми се изчисти въпрос. Много ви благодаря. Благодаря ви. Thank you very much. Okay. So, and then also each person has his circumstances and life and past. So, these are general instructions and we have to apply them according to our situation also. Therefore we have, I mean, Vedic society is very scientific. There's Varna and Ashram and it goes according to the guna and the karma of the person. It's not for the same for everybody. И затова ведическата система имаме Варна Ашрам и в зависимост от гуната и от ашрама всеки се ангажира по различен начин. Не е така, че всички правят едно и също нещо. Even Chaitanya Mahaprabhu, it's a different devotee asks the same question. He gives different answers according to their situation. Дори Чайтаня Махапрабху, различни преданни го питат различни въпроси и той отговаря по различен начин в зависимост от обстоятелствата. But some things are for everybody. Но някои от нещата са за всички. Four regulative principles, chanting 16 rounds. We don't, well, what is your situation? Well, maybe you can only follow two of the principles. Yes, you can, of course, but if one wants, to a certain point of commitment, then it means these four. 4 регулиращи принципа да се повтарят 16 кръга. Разбира се, някой може да следва и само 2 регулиращи принципа, но ако е дал обети за това, не, той трябва да следва и 4-те регулиращи принципа. Even the chanting one, well, I can't, then of course, okay, no problem, you chant whatever you can, 2 or 4 or or once a week, if whatever. But then it means this is your situation. Then anyway, it's clear. И има хора, които, да кажем, не могат да повтарят 16 кръга и му се казваме, добре, колкото можеш, тогава повече. 2, 4 или веднъж седмично. But if you want to enter university, then you have to have certain conditions that are fulfilled. Otherwise, you can read books, you can even listen to some online lectures, I guess, or YouTube, but you cannot get the exam. Но ако искаш да влезеш в университета, има определени изисквания, които искаме ти да постигнеш. Можеш да четеш книги или да гледаш онлайн лекции, но не е така, че ще вземеш на крайния изпит. So we have a system of somebody who wants to commit to the process and follow it, then one has to fulfill certain conditions. Имаме процес за този, който иска да се посвети на преданото служение и затова има определени изисквания, които има към него. That's like Bhagavad Gita as a manual. There are so many things Krishna says one should do. И Bhagavad Gita е основното. Кришна каза толкова много неща, които човек трябва да направи. So then one may say, well, I think it's good, but I cannot do this and I cannot do that. And then what Krishna says, he gives a whole list. If you cannot do this, then you do this. You cannot do this, and he goes down. It becomes less and less, demanding. И ако някой кажем, добре, аз не мога да направя това, и с това Кришна постоянно, той казва, добре, ако не можеш да направиш това, можеш това да направиш. Ако не можеш дори и това да направиш, можеш това да направиш. Така той
той намаля нали, нивото на желание, което той има към нас. So you look at the list and you see, where am I? I can't think all the time, then follow these principles. I cannot do this, then, okay, I'm here. I'm just offering part of my activity to the Lord. And if you cannot do this, then at the end, what's the bottom line? Get some knowledge because you're completely ignorant. Човек искрено трябва да погледне. Кришна казва, мисли за мен, но аз ако не мога, нали, добре, следвай правилата и предписанията, дори това ако не мога, Кришна дава нещо друго и човек може да види, добре, аз давам част от резултата за благото на Кришна, но Кришна казва, дори накрая той казва, минимума, дори и това ако не можеш да правиш, тогава култивирай знание, защото си в пълно невежество. Then if somebody says, well, I'm not interested in that either, they can say, why are we talking? Just do your thing and leave me alone. Don't waste my time. Може да има някой, който каже, защо трябва да развивам някакво знание? И тогава ние можем да му кажем, добре, изчезни, защо не губиш време? No, but we are sitting here because for some reason we have some interest. Имаме някакъв интерес, това е нашата причина. Otherwise you can go and sleep. Иначе можеш да се отидеш да си поспиш много добре. Or be on Facebook. Или да бъдеш на Facebook. Or just Twitter all the day long. Some presidents have this, they like just to tweet. Let's beep, beep, beep. It comes from tweeting, where it comes from. They have this little bird. Yes. It comes from tweet, which means chirping. Beep, 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 beep. And the other goes beep, 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 beep. You can do this all day long. It's useless waste of time. Имаме и такива президенти, които са цял ден на Twitter, а това с Twitter идва от малка птичка, която си чурлика. През целия ден чурлик, и те си чурликат през целия ден и никаква полза от цялото това нещо. This is just this madness. There's millions of birds all over the world in human form and they all go beep, 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 beep. Наистина откачено, имаш милиони хора в човешка форма и те просто си чурликат един друг. And then follow me, like me, И накрая казват, наистина хареса ми, просто ме следвай. Do you like my tweet? Give me a thumb up, Дай ми одобрителен знак за моето чурликане. Oh yes, I love how you're tweeting. I have a new tune. И някой може да каже, много обичам начина, по който чурликаш. So this is going on. Even presidents do this. Дори президентите правят това, което се случва днешно време. Nobody is safe. Никой не е спасен от това. I'm probably the only one who has no Twitter account. So we have two. Therefore we have this color, they don't have Twitter accounts. Макар да каза, че аз може да съм единствения, който изобщо няма такъв Twitter акаунт и ни казвам, че има и други, макар да казвам, това е цялата на хората, които нямат Twitter акаунт. And I'm not on Facebook either. Дори на Facebook не хора. Although I do have an account by force, I did it for the videos, but it's inactive. And you have no information about me whatsoever. Zero. Not even nothing. Аз бях принуден да си направя някакъв акаунт, да мога да излъчвам различни видео, обаче аз дори с това приключих. So whoever sends a message there, it gets lost in space. И да ми изпратиш някакво съобщение и там ще бъде изгубено в пространството. Anyway, but it can be used if you're very expert. So I'm not expert, so I'm not using this. Но може да бъде използвано, ако си много голям експерт. Аз обаче не съм от експертите, затова предпочитам да не го използвам. Anyway. Както и да е. Maybe I will change my mind. I don't know. Може би трябва да си променя Now we are forced, everything is going to be online. This is an unusual situation, very dangerous. They're coming from who knows where. Maybe the virus is already floating around. Може би трябва да променя нещата, защото не знаем откъде идвате и сега вече вируса може да е от някъде да се лети такова въздуха.
Everybody lives in a bubble. We're supposed to, I mean, some do. Yeah? Има много хора, които живеят в Yes. са обвити в един такъв мехур. In some countries, if police knows about this, they will come and they will fine us. And you are asked to leave. Ако полицаите знаеха, че сте тук, щяха да дойдат и да ви помолят да тръгнат, да си тръгнат. Yes, people of not the same family are not allowed to meet. И има места, където ако не сте от семейството, не ви се позволява да останете. That's the reality right now in many places, except in Bulgaria. So maybe we say we are very lucky or very, very unlucky, depends. Или можем да кажем, ние сме много големи късметли, или зависи, може да кажем, май нямаме много голяма късмет. Those who end up in the, how you say, intensive care with the ventilator, they will say, oh, why did I do this? Тези, които свършат в интензивното с вентилатор, си казват, защо не се случи всичко това? Защо аз направих? Yes, we had our party and it was very nice, but now I'm at the ventilator. Беше много хубаво, бяхме на парти на купон и обаче сега накрая свършихме с вентилатор. No, I mean they do this curfew everywhere now. People are not allowed to go out after 10 at night until 6 in the morning to avoid private meetings like parties and this kind of stuff in some home because bars are closed anyway. На много места, понеже баровете са затворени и също има вечерен час от 10 вечерта до 6 сутринта, за да няма лични партита, събирания. Да. Yes, because these things are at night, but then when people want to go home, the police is watching, so they cannot. So therefore, that's the idea at least. So anyway, so maybe yes, we will all be on Twitter and Facebook and Zoom and this and that because we are all, confined in our bubble. И ченгетата наблюдават да не ходиш навън след 10 и за да се избегнат тези неща и в един момент може всички да сме на Twitter, на Facebook и на всички тези други програми. Yes, so it's Kali-yoga, very unfortunate because this is artificial. We want to have direct personal relationships and therefore people are very much concerned and in anxiety and rebellious against this whole situation. И за нещастие, това е резултат от Кали-йога и въпреки че хората искат да имат лични взаимоотношения заради цялата ситуация, това става трудно и затова много хора протестират срещу всичко това. Yes, in some places they are fighting with the police because the bar is closed. I don't like this. На някои места те се бият даже с полицаите, защото са затворили баровете. Anyway, so here we are, still alive. Както и все още сме тук и сме живи. Not for too long, but for now. Не за това, но все още това е. Но за сега все още сме живи. Let's count our benedictions, our blessings. Нека да преброим нашите благослови. Okay. И да, благослови. Hare Krishna. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Gauravani ki jai. Okay. His Holiness Bhakti-yoga, His Holiness